Kết nối định mệnh. Cô ấy đứng trên sân ga, điện thoại của cô ấy trên tay, màn hình vẫn còn, một bức tranh đơn giản, được lưu lại cho tương lai. Cô muốn gặp anh ta, người đã luôn ở đó, người mà cô ấy đã gắn bó bằng cách nào đó. Tại sao họ bắt đầu chuyển đổi cơ thể mà họ không bao giờ biết? Cô đã ở trong cơ thể anh ấy đã ở trong cô ấy. Cuộc sống của họ rất xa, và đã bao giờ rất gần. Mối liên hệ của họ trở nên sâu sắc hơn thông qua các tương tác của họ. Không chỉ với nhau, nhưng những người xung quanh họ trong khi họ sống cuộc sống của nhau. Liệu anh ấy có nhận ra tôi không? Cô tự hỏi khi con tàu dừng lại. Cô lên và ngồi bên cửa sổ, xa ở phía sau, nhưng không xa để nghe thấy tiếng nối giữa các toa tàu. Đưa mắt nhìn ra đồng cỏ lấp lánh ánh nắng. Cô tự hỏi liệu cô có thể tìm thấy anh ta không? Thành phố nơi anh sống, tâm trí cô mơ hồ sau lần chuyển đổi cuối cùng của họ. Nhưng cô nhớ đến những tòa nhà cao chót vót của nó. Nhiều con đường khác nhau của nó. Cô đã bị lạc khi đến gặp chủ nhân của anh ta. Rất may, anh đã không bị sa thải vì sai lầm của cô. Anh ấy để lại chỉ dẫn trên bàn của mình cho lần tiếp theo. Cô ấy không gặp vấn đề đó ở thị trấn miền núi yên tĩnh của mình. Thật là yên bình, mọi thứ đều nằm trong khoảng cách đi bộ, rất ít náo động, mọi người đều biết tất cả mọi người. Tôi nghĩ anh ấy rất thích nó, sự yên bình và thanh thản. Cô mỉm cười một mình khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Miệng thì cười, nhưng mắt thì khóc. Đi qua những dãy núi và thung lũng, khu rừng nhanh chóng vượt qua phong cảnh. Cô liếc nhìn xuống tấm ảnh vẫn còn trên điện thoại của mình. Đó là một hình ảnh phản chiếu của cậu bé. Cô đã làm điều tương tự cho anh ta. Họ đã đồng ý điều đó, nhưng trái tim cô vẫn đau đáu với một mong muốn khác. Cô ấy không muốn xem một bức tranh. Cô muốn gặp anh, cô muốn biết người mà cô đã từng là. Cảm nhận sự liên lạc của anh ấy trong riêng cô ấy. Kết nối theo cách chân thực hơn. Mây đen tràn qua rừng, chồng lên những lo lắng của cô ấy dưới sự bao phủ của bóng tối. Như thể thiên nhiên đang cố gắng giao tiếp với cô ấy. Cô quay mặt về phía những bóng đen trên đầu khi đường hầm nhanh chóng đến gần. Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống kính, cô cảm thấy có gì đó khuấy động trong mình. Sự không chắc chắn trong cô không hề giảm bớt, giống như cơn mưa lạnh lẽo, cô gần như có thể cảm nhận được đang từ từ rút cạn cô. Đường hầm là nơi trú ẩn an toàn cho những lo lắng của cô. Không có cơn mưa nào có thể hủy diệt cô ở đây trên dãy núi được chạm khắc bằng đá. Qua đây đặt thành phố, liếc nhìn đồng hồ cô thấy đã gần 1 giờ kể từ khi cô bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cô ấy không quan tâm đến khoảng cách, kết thúc cuộc hành trình là những gì cô ấy mong ước. Khi đoàn tàu lao qua hang động, cô nhắm mắt lại và nhấn chìm nỗi lo lắng khỏi con người mình. Ánh sáng cuối đường hầm đã mang đến một khung cảnh mới. Một trong những công trình kiến trúc cao chót vót và đồng bằng đá rộng lớn. Mưa lại một lần nữa đập vào cửa sổ, một cơn lạnh ập đến trong người cô khi không khí lạnh tràn qua các khe nứt trên cánh cửa. Ôm lấy bản thân, cô cố gắng tập trung, anh ấy phải ở đây, ở đâu đó, ở bất cứ đâu. Cô sẽ tìm thấy anh trong cuộc đời này. Tàu đã tấp vào ga, nước mưa mang theo một làn sóng năng lượng lạnh lẽo về phía cô khi cô bước xuống tàu. Chạy nhanh đến tấm bìa dọc theo sân ga, cô liếc nhìn xung quanh. Đám đông người xung quanh cô ấy, đi về ngày thường của họ. Không ai trong số họ giống với người mà cô ấy tìm kiếm. Rẽ đến cầu thang, cô bắt đầu tìm kiếm. Dù khoác áo khoác nhưng làn nước vẫn đọng lại một vòng tay lạnh giá. Mặc dù nước lạnh nhưng mùi thơm của nó rất dễ chịu. Nó tràn đầy sự tươi mới, những khởi đầu mới. Cô biết rõ cảm giác sảng khoái. Cô ấy coi đó như một dấu hiệu để tiếp tục đi về phía trước. Qua thành phố mà cô ấy đã nhìn, tìm kiếm bất kỳ loại mốc nào. Một dấu hiệu, một cái gì đó cô có thể nhận ra. Đầu óc cô mơ hồ, hình ảnh về những trải nghiệm trong quá khứ của cô ấy mờ đi. Không có gì có ý nghĩa khi cô tiếp tục đi qua cơn mưa. Một số người dường như nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy và tiến đến để giúp đỡ họ. Cô lịch sự từ chối lời đề nghị của họ, không chắc mình sẽ bắt đầu từ đâu. Không thể kết nối số bạn đang cố gắng liên lạc, tin nhắn vang lên lần thứ 3 qua điện thoại của cô. Bầu trời chờ mình, mặt trời đã lặn, hy vọng của cô đã tắt dần. Quay trở lại nơi cô bắt đầu, cô ngồi trên sân ga. Cô nhìn về phía trước, vẻ mặt của cô ấy vẫn còn. Khi tàu đến, cô ấy lên tàu một cách lặng lẽ. Cô nhìn ra những đường nét của mưa, băn khoăn, suy nghĩ. Những âm thanh họ tạo ra thật yên bình làm sao. Tiếng lạch cạch của đoàn tàu khi nó lao xuống dòng. Việc gõ liên tục các giọt sẽ rửa trôi, rửa sạch mọi tạp chất trên kính. Một điện thoại di động đổ chuông trong nền. Cô ấy trả nó không phải của tôi, cô ấy thậm chí không nhận thấy. Những người qua cửa sổ đi qua những con phố vội vã trong mưa. Cô tự hỏi họ tên gì, họ đi đâu.
Câu chuyện của họ là gì? Mưa sẽ cuốn trôi tất cả theo thời gian, hay tên của họ sẽ được ghi nhớ bởi người đã viết ra những mẫu mưa? Fated connection, she stood on the platform. Her phone in her hand. The screen was still. A simple picture, saved for the future. She wanted to meet him. The person who was always there. The one she was somehow attached to. Why they had begun switching bodies they never found out. She was in his body. He was in hers. Their lives were distant, and ever so close. Their connection deepened through their interactions. Not just with one another, but those around them while they inhabited each other's lives. Will he even recognize me? She wondered as the train pulled into the stop. She boarded and took a window seat. Far in the back, yet not so far as to hear the connection between the train cars. Glancing out into the sun-glazed meadows, she wondered if she would be able to find him. The city where he lived. Her mind was hazy from their last switch. But she remembered its towering buildings. Its many different roads. She had gotten lost while going to his employer. Thankfully, he was not fired for her mistake. He left directions on his desk for the next time. She didn't have that problem in her quiet mountain town. It was peaceful. Everything was within walking distance. Very little commotion. Everyone knew everyone. I think he enjoyed it. The peace and serenity. She smiled to herself as she glanced at her reflection. Her mouth smiled, but her eyes cried, traveling through the ranges of mountains and valleys, the forestry quickly overtaking the landscape. She glanced down at the photo which was still on her phone. It was a mirrored image of the boy. She had done the same thing for him. They had agreed to it, but her heart still ached with a different desire. She didn't want to see a picture. She wanted to see him. She wanted to know the person whom she had been. Feel his touch in her own. Connect in a more genuine way. Dark clouds overtook the forestry, overlapping her worries under the cover of darkness. It was as if nature was trying to communicate to her. She turned to face the shadows overhead as the tunnel quickly approached. As the first few drops of rain fell upon the glass, she felt something stir within herself. The uncertainty within herself did not subside. Like the cold rain, she could almost feel it, slowly draining her. The tunnel provided a safe haven for her worries. No rain could abolish her here in the stone-carved mountain range. Through here lay the city. Glancing at her watch, she saw it had been almost an hour since she began her journey. She didn't care about the distance. The journey's end was what she wished for. As the train rushed through the cavern, she closed her eyes and drowned the worry from her being. The light of the tunnel's end brought about a new scene. One of towering structures and vast rocky plains. The rain once more pounded against the window. A cold rush came over her being as the cold air rushed through the cracks in the doors. Hugging herself, she tried to focus. He had to be here, somewhere, anywhere. She would find him in this life. The train pulled into the station. The rainwater bringing a wave of cold energy towards her as she stepped off the train. Rushing to the cover along the platform, she glanced around. Crowds of people around her, going about their usual day. None of them resembling the person she sought. Turning to the stairwell, she began her search. Though she wore a jacket, the water still lingered with a cold embrace. Though the water was cold, the smell of its aroma was pleasant. It was full of freshness, new beginnings. She knew the refreshing feeling well. She took it as a sign to continue onward. Through the city she looked, searching for any kind of landmark. A sign. Something she could recognize. Her mind was hazy. The images of her past experiences blurred. Nothing was making sense as she continued walking through the rain. Several people seemed to notice her stares of worry and came forward to give their assistance. She politely declined their offers, unsure of where she was going to begin with. The number you are trying to reach cannot be connected. The message rang through her phone for the third time. The sky was turning. The sun was descending. Her hope was fading. Returning to where she began, she sat on the platform. Her gaze forward. Her expression still.
Once the train arrived, she boarded silently. She gazed out into the patterns of the rain, wondering, thinking. How peacefully the sounds they made. The rattle of the train as it zipped down the line. The constant tapping of the droplets washing away every impurity on the glass. A cell phone rings in the background. She pays it no mind, she doesn't even notice. The people out the window going through the streets hurrying in the rain. She wondered what their names were, where were they going? What was their story? Would the rain wash them all away with the passing of time? Or would their names be remembered by the one who wrote the patterns of the rain? The